In English, the sun is shining. The sun is shining. In Kurdish, roj dibreqa. To shine. Dibreqin. The cat is cute. In English. In Kurdish, pisik bedava. Pisik bedava. In English, I love my dog. In Kurdish, از کوچکا خوا حەز دەکەم. یا ژین دکارم بێژن از کوچکێ خوا حەز دەکەم. بە ئینگلیزی the moon is bright. بە کوردی حەیڤ ڕۆناکە. حەیڤ ڕۆناکە. حەیڤ دبرقێ. In English, it is hot. In English, it is hot. In Kurdish, أو گرمه. أو هوايا گرمه. أو جو گرمه. The weather is hot. We are friends. بإنجليزي we are friends. بكردي أم هفالن. بإنجليزي I feel sad. بكردي از خمگینم. از خم روانم. از خمدارم. بإنجليزي he loves her. بكردي أو وی حەز دەکە. ئەو کەچکە وی لاوکی حەز دەکە. She likes tea. گەر هون حەز دەکەن بە ئینگلیزی بێژن she likes tea معنەیە خۆ بە کوردی ئەو چای حەز دەکە. هەڤالین هێژە برایان عەزیز هون بەخێر هاتن لەسەر قەنەڵا ئینگلیزی و کوردی. She is very kind. ئەو پر دیلۆوانە. کەرەمەخوا ji bîr nekin abûnebûna li ser vê qenelê. We play soccer. Yan jî dikarin bêjin we play football. Bi kurdî em futbolê dilîzin. Em yarî dilîzin. Em dilîzin. They study hard. They study hard in English. In Kurdish, ew bi dijwarî dixwînin. یا جی او نا به دجواری دخینین. جبو دی ام دکارم بیجن بکردی او یا جی او نا هناك گلی محرم دبیجن هاو I read books as پرتوک دخینم. He writes letters. He writes letters. او نامه دنویسه. یا جی نویسی. براستی دنویسه هەڤالین هێژە ji ber ku di wekû to do ye bi îngilîzî. He is my brother. Ew birayê min e. She sings well. She sings well in English. In Kurdish, ew baş stran dibêje. Ew strana baş dibêje. Ew baş distrê. We travel together. Em bi hev re revîtiyê dikin. Em we bi revîtî travel. I see you. See to see. Dîtin. I see you. Ez te dibînim. In Kurdish ez te dibînim. In English I see you. In English he runs fast. In Kurdish ew bilez direve. Ew bilez direve. In English we are at home. In Kurdish em di malê ne. Birayên ezîz xuşkên delal ger hûn vê vîdeoyê gel hevalên xwe belav bikin, dabeş bikin, bipeyvîn û hevpar bikin. Ez ê gelek kêfxweş bime ji bo xizmeta zimanê kurdî û îngilîzî. We help you. In Kurdish em alîkariya te dikin. In English he is very tall. He is very tall. Bi kurdî ew pir dirêj e.
Let's look at another sentence in English. We are going home. The meaning of we are going home in Kurdish am دچن ماله یعنی ام دچن جبو ماله یعنی امی بچن ماله وکو امی بچن ماله ده معنی ها به انگلیزی we will go to home. In English we are going home ام دچن ماله ام وایی bir نکن جوایی bir نکن که آراستی وایه I like this book. I like this book از ve پرتوکه حز دکم She likes to read. او خواندن حز دکه او خواندن حز دکه She likes to read. They are very busy. به کردی اونا پر مشغولن اونا پر مشغولن ایشیوانا پره ایشیوانا زیده زور ایشیوانا هیه I will call you. I will call you. از تلفونتا بکمه از جرزك تلیخمه از تلفونتا بکمه I will call you. کام بنرن به انگلیزی we are eating dinner معنی آخو به کردی چیه؟ ام شیوه دخون ام شیوه ایواری دخون دینر معنی دینر خورن ایواری We are hungry. ام پر برچینه ام گلک برچینه ام زور برچینه ام زحف برچینه اما زور برسین In English it is raining heavily. It is raining heavy. باران پر زیده دباره He is a teacher. به کردی او ماموستایه حتی نوکه گروا تماشا و سیر کرم خبیل نکن جبو آبونه بونه جبو عجبانتنه The sky is blue ازمان شینه Yes everyone, I know that you like this video, this lesson, so that please do not forget to subscribe, to like and to share, and even though give the comment. The cat is sleeping. Pesik dixwazin. We will meet tomorrow. In Kurdish, amesbe have bibinin. Amesbe have bibinin. Bejibinin. In English, you will call me. حوالین هیجا you will call you نه راسته شاشی یا خواهه you will call me راسته توی تلفن من بکی گاو به گاو ام پیش دکوونه لسر به قنال انگلیزی و کردی گلکس باز دکم جبو پشتگریا و I can call you از دکارم تلفناتا بکم I can call you از دکارم تلفناتا بکم I will give you or you can say that I will give it to you as a vi بدمته يعني شو نقول بيجن as a بدمته I will visit you next week as a سردان طبق من کنگی کی جاغ هفته داهاتی هفته پیشی He speaks Kurdish fluently as fluently قصة ناكم ناخف نبله He speaks Kurdish fluently او کردی باش دا اخفه قصه دکه خبر دده شوله دکه I need some water از هنک آو حوجی من هنک آوه از هنک آو حوجه دکم پیوستی من آوه هنکان نوهاج بیجن The water is called آو ساره The water of Sara is called. This food is delicious. In Kurdish, أو خارنا خاشة بتامة. This food is delicious. Food خارن. They play outside. They play outside. أو دروا دليزن. They are playing outside now so that I don't know where they are or where are they. أنا لتربط اللي سنا لبلا از نزل ممنوع نوكي لكيدرنا.
The tea is hot. In Kurdish, çay germe. The tea is hot. In Kurdish, çay germe. Me got the sun is shining yani roj dibriqe û em gişne daviya vîdeoya xwe ez gelek spas dikim ji bo temaşakirina we, ji bo piştgiriya we, ji bo ecebandin û şiroveyên we. Bimênin kêf û xêr û xweşî de em ê derseka din dîsa hevdî bibînin. Thanks for your watching and see you next lesson. I'm very happy to see you for next lesson too. So that thanks for all and do not forget to subscribe, share, comment, like.